Hello, today we will discuss why more developers are using Python for machine learning projects. Okay, so we have many languages kada like Java, C, C++, but developers Python ఎందుకు choose చేస్తున్నారు? So what is the reason behind it? What is the beauty of Python? So let's have a look into it. So first, the best part of it is simplicity. Yes, Python is very easy to learn. Yes, సో పైథాన్ సింటాక్స్ మనకి స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా ఉంటుంది అండ్ అది ఏంటంటే మనం ఎవ్రీడే యూస్ చేసే ఇంగ్లీష్లా ఉంటుంది అనమాట సో దట్ మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది అండ్ ఇదేంటి డెవలపర్స్ స్పెషల్లీ బిగినర్స్కి ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో దట్ దే కెన్ కోడ్ ఈజీలీ అండ్ సో దట్ దే కెన్ అండర్స్టాండ్ యాజ్ వెల్ అనమాట నెక్స్ట్ కోడ్ రీడబిలిటీ సో పైథాన్ ఒక క్లియర్ అండ్ కన్సైజ్ సింటాక్స్ డెవలపర్స్కి కోడ్ చేయడంలో చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది సో దట్ మనకేంటి ఒక హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ రీడబిలిటీ మెయింటైన్ అవుతుంది అండ్ విచ్ ఈస్ వెరీ క్రూషియల్ ఫర్ కొలాబరేషన్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ అనమాట ఓకే లాస్ట్ ప్రాజెక్ట్స్తో డీల్ చేసినప్పుడు కొలాబరేట్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ కోడ్ రీడబిలిటీ ఫ్యూచర్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటి రిచ్ ఎకోసిస్టమ్ సో పైథాన్లో వీ హ్యావ్ అ రిచ్ ఎకోసిస్టమ్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్ అండ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ సో ఇన్ పైథాన్ మనకి మషీన్ లెర్నింగ్కి కావాల్సిన హెల్ప్ అంటే వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ రిసోర్సెస్ అండ్ లైబ్రరీస్ ఉన్నాయన్నమాట సో దట్ వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ద ఆల్గరిథమ్స్ ఆఫ్ మషీన్ లెర్నింగ్ వెరీ ఈజీలీ సో అలా చూసుకుంటే వీ హ్యావ్ స్కైకిట్ లెర్న్ సో స్కైకిట్ లెర్న్ మషీన్ లెర్నింగ్ ఆల్గరిథమ్స్కి మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ అండ్ ఇఫ్ డీప్ లెర్నింగ్ కోసం మాట్లాడుకుంటే దట్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ఇన్ పైథాన్ అండ్ దోస్ లైబ్రరీస్ ఏంటంటే టెన్సర్ఫ్లో పైటార్చ్ అవన్నమాట అండ్ పాండాస్ అండ్ నంపై ఏంటి దీస్ ఆర్ ఫర్ డేటా మ్యానిపులేషన్స్ అండ్ న్యూమరికల్ ఆపరేషన్స్ సో నంపై ఏంటి మనం మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ ఆన్ అరే చేయాలంటే వీ హ్యావ్ నంపై Similarly, pandas. So pandas ఏంటి we can deal with data sets. Like if we want to manipulate data sets, so that we can use pandas అన్నమాట. So ఈ లైబ్రరీస్ అన్ని మనకి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈజీ చేస్తుంది అనమాట సో దే విల్ ప్రొవైడ్ అంటే ఈ లైబ్రరీస్లో మనకి ఏంటి ప్రీ బిల్ట్గా మాడ్యూల్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి సో దాట్ ఆల్గరిథమ్ ఒక కాంప్లెక్స్ ఆర్ నార్మల్ ఆల్గరిథమ్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈజీ అవుతుంది అనమాట అంటే మనం కోడ్ నుంచి స్క్రాచ్ చేయకుండా సో ఆ ప్రీ బిల్డ్ ఫీచర్స్ త్రూగా మనం ఈజీగా ఆల్గరిథమ్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఏంటంటే యాక్టివ్ అండ్ సపోర్టివ్ కమ్యూనిటీ ఎస్ Python has a massive global community of developers. Yes. And developers ఏంటంటే they are working on a daily basis for the growth. Yes. And day-to-day errors వచ్చినా so that we can just refer those communities. And ఇవేంటంటే రెగ్యులర్ బేసిస్ మీద అప్డేట్ అవుతుంటాయి ఈ కమ్యూనిటీ సో దట్ we can get plenty of information from them అనమాట Similarly, abundant resources. So, due to Python's popularity, there is an abundance of tutorials. Yes, మనం ఇప్పుడు just Google open చేస్తే there are multiple resources teaching Python ఉంటాయి. Yes, because of its most popularity, right? Yeah. And ఇక్కడ picture represent చేస్తుంటే so we can see there are 8 Python machine learning algorithms. So machine learning algorithms ఏంటంటే 8 ఉన్నాయి so that ఇవే మనం కామన్గా machine learning algorithms వాడతాం అంటే రియల్ టైం ప్రాసెస్ చేసినా దే ఆర్ వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ లైక్ random forest, linear regression, logistic regression, decision tree, k-means, support vector machine, naive Bayes, KNN. సో ఈ ఆల్గరిథమ్స్ ఏంటి మనం రియల్ టైం బేసిస్ కూడా వాడచ్చు లైక్ క్లాసిఫికేషన్ ప్రాబ్లమ్ వస్తే వాట్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఓకే ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ యూస్ చేస్తాం లైక్ ఈవెన్ రిగ్రెషన్ ప్రాబ్లమ్ వస్తే వీ కెన్ యూజ్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ సో అలా అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఒక హౌస్ తాలూకా ప్రైస్ ప్రెడిక్ట్ చేయాలి బేస్డ్ ఆన్ లొకేషన్ ఆఫ్ ద హౌస్ అనమాట సో దట్ మనం ఏంటి లీనియర్ రిగ్రెషన్ యూస్ చేస్తాం సో అలా అనమాట సో ఈ ఆల్గరిథమ్స్ ఈజీ ఇంప్లిమెంటేషన్ బికాస్ ఎలా అవుతుందంటే బికాస్ ఆఫ్ పైథాన్లో ఉన్న లైబ్రరీస్ అన్నమాట నౌ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అండ్ వర్సటాలిటీ సో ఇది ఒక మల్టీపర్పస్ లాంగ్వేజ్ సో పైథాన్ అంటే ఒక సింగిల్ డొమైన్కి అంకితం కాదు సో ఇట్ ఈస్ ఇట్ స్ప్రెడ్ వెరీ వాస్ట్ అనమాట ఇట్ ఈస్ నాట్ లిమిటెడ్ టు వన్ డొమైన్ ఎస్ సో డెవలపర్స్ ఏంటి పైథాన్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ యూస్ చేసుకోవచ్చు డేటా అనాలిసిస్కి ఆటోమేషన్ అండ్ మెనీ మోర్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వర్సటైల్ అనమాట ఎస్ సో దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ పైథాన్ సో అంటే సింగిల్ డొమైన్లోనే ఓన్లీ ఒక అప్లికేషన్కి కాకుండా వీ కెన్ యూస్ ఫర్ మల్టిపుల్ డొమైన్స్ యాజ్ వెల్ సో ఇంటిగ్రేషన్ విత్ అదర్ లాంగ్వేజెస్ ఎస్ సో ఇప్పుడు మన ప్రాజెక్ట్స్లో ఒక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది సో దట్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ సమ్ లాంగ్వేజెస్ అంటే ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ద కోడ్కి ఒక లాంగ్వేజ్ అండ్ అనదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కోడ్కి డిఫరెంట్ సో ఇట్ ఈస్ అ రిక్వైర్మెంట్ సో దట్ పైథాన్లో ఒక బెస్ట్ ఫీచర్ ఏంటంటే అది ఇంటిగ్రేట్ అయిపోతుంది అదర్ లాంగ్వేజెస్తో లైక్ C++, జావా సో దాట్ డెవలపర్స్కి ఈజీ అవుతుంది అంటే ఈ అన్నిట్లో ఫీచర్స్ కంబైన్ చేసి ఆన్ అ సింగిల్ ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేయడానికి ఓకే
Now, support for data visualization. Yes. So nowadays, guys, data science లో ఏంటి ఇప్పుడు నార్మల్ స్టూడెంట్ కి మనం ఒక బుక్ అండ్ పెన్ తీసి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే కన్నా విజువల్ గా ఆర్ లైక్ వీడియో రిప్రజెంట్ చేసి చూపిస్తే హీ ఆర్ షీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఈజీలీ. సిమిలర్లీ ఇప్పుడు ఒక బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ లో మనం డేటాని విజువల్‌గా చూపిస్తే దే విల్ అండర్‌స్టాండ్ ఇట్ మోర్ క్లియర్‌లీ అనమాట. సో, పైథాన్ సపోర్ట్స్ దోస్ లైబ్రరీస్ అనమాట. అంటే పైథాన్‌లో మనకి మ్యాట్‌ప్లాట్‌లిబ్, సీబాన్ ఇంకా ప్లాట్‌లీ. సో, ఇవి ఒక రిచ్ లైబ్రరీస్ వల్ల ఇందులో ఉన్న ఫీచర్స్ ఏంటి డేటాని విజువలైజ్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో, దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ లైబ్రరీస్ ఆఫ్ పైథాన్ దట్ ఈస్ మ్యాట్‌ప్లాట్‌లిబ్, సీబాన్, ప్లాట్‌లీ అంటే గ్రాఫ్స్ యూజ్ చేసి చార్ట్స్ యూజ్ చేసి వీ కెన్ జస్ట్ డిస్‌ప్లే ద డేటా విజువల్లీ. సో, దాన్ని బట్టి ఏంటి ఆ డేటాలో ఉన్న అండర్‌లైన్ ప్యాటర్న్ ఏంటి? మోడల్ ఏంటి? సో, రిలేషన్‌షిప్స్ ఏంటి బిట్వీన్ ద ఫీచర్స్. సో, ఇవన్నీ మనకి క్లియర్‌గా అర్థమవుతాయి. నెక్స్ట్ ఏంటి ఇన్‌సైట్‌ఫుల్ అనాలిసిస్. సో, ఈ విజువలైజేషన్స్ ఏంటి మనకి ఒక స్టోరీ క్రియేట్ చేయడంలో హెల్ప్ చేస్తాయన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు ఒకసారి విజువలైజ్ చేసిన తర్వాత డేటా సైన్స్‌లో వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఏంటి స్టోరీ టెల్లింగ్, రైట్? సో థాట్ మనం ఆ విజువల్ చూపించి వీ కెన్ ఈజీలీ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ టు ద క్లయింట్ ఆర్ ద బిజినెస్ పార్ట్నర్ దట్ దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో, సేల్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఒక లాస్ట్ మంత్ వరకు సేల్స్ డేటా ఇచ్చి ఫ్యూచర్‌లో వాట్ ఈస్ ద ప్రెడిక్షన్ మనకి చేయాలి. సో దట్ మనం విజువల్‌గా డిస్‌ప్లే చేసి సో, వీ హ్యావ్ ఆల్సో ద ఫీచర్ ఇన్ టైమ్ సిరీస్ అనే ఒక ఫీచర్ ఉంది మెషిన్ లెర్నింగ్‌లో. సో, ఇట్ విల్ ఆల్సో డిస్‌ప్లే ద టైమ్ సిరీస్ డేటా ఆఫ్ దట్ పర్టిక్యులర్ డేటా సెట్. సో దట్ ఇలా మనం ఏంటి విజువల్‌గా చేసి వీ కెన్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ టు ద క్లయింట్ అనమాట. నెక్స్ట్ స్కేలబిలిటీ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్. సో, పైథాన్ ఈస్ వెరీ, వెరీ ఫ్లెక్సిబుల్ లాంగ్వేజ్. యెస్. అండ్ పైథాన్‌లో ఉన్న ఈ పవర్‌ఫుల్ లైబ్రరీస్ మనకేంటి ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఈజీ టు స్కేల్ మెషిన్ లెర్నింగ్ సొల్యూషన్స్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఒక సింగిల్ మెషిన్ నుంచి లార్జ్ క్లస్టర్స్ వరకు. సో, దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ పైథాన్ ఈస్ వెరీ, వెరీ స్కేలబుల్ యాజ్ వెల్. నెక్స్ట్ ఏంటి ఎఫిషియంట్ ప్రోటోటైపింగ్. సో, పైథాన్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ అలౌ యూజర్స్ ఆర్ డెవలపర్స్‌కి క్విక్ ప్రోటోటైపింగ్ చేయడానికి కూడా ఇట్ ఈస్ వెరీ, వెరీ హెల్ప్‌ఫుల్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్ టెస్ట్ చేయడానికైనా ఆర్ ఎల్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇంప్రూవ్ చేయాలన్నా సో, ఇది చాలా, చాలా ఎఫిషియంట్ అనమాట పైథాన్. నౌ సో, ఇండస్ట్రీ అడాప్షన్ అండ్ డిమాండ్. సో, ఇండస్ట్రీ అడాప్షన్ అండ్ డిమాండ్‌లో కూడా పైథాన్ ఈస్ ద నంబర్ 1. యెస్. సో, ఇట్ ఈస్ వెరీ వైడ్లీ స్ప్రెడ్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ గూగుల్, ఫేస్‌బుక్, నెట్‌ఫ్లిక్స్. సో, ఇవన్నీ కూడా మెషిన్ లెర్నింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాయి. అండ్ దే ఆర్ యూజింగ్ పైథాన్. ఓకే. అండ్ ఇఫ్ కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ చూసుకుంటే కూడా ఇట్ ఈస్ మల్టిపుల్ ఓపెనింగ్స్ అండ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫర్ పైథాన్ అనమాట. లైక్ పైథాన్ డెవలపర్స్‌కి చాలా చాలా డిమాండ్ ఉంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ డే బై డే. స్పెషల్లీ ఏంటి ఇన్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఫీల్డ్. సో, ఇప్పుడు మనం మెషిన్ లెర్నింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ నార్మల్‌గా ఏంటి జుపిటర్ నోట్‌బుక్‌లో యూజ్ చేస్తాం. అండ్ జుపిటర్ నోట్‌బుక్‌లో పైథాన్ కోడ్ రన్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ వెరీ, వెరీ ఎఫిషియంట్. వీ కెన్ ఆల్సో ఈజీలీ అండర్‌స్టాండ్ అనమాట. ఓకే. ఇప్పుడు పైథాన్ కోడ్ రాసినా ఇట్ ఈస్ ఇఫ్ అనదర్ పర్సన్ రీడింగ్ దాట్ వాళ్ళు కూడా ఈజీగా అర్థం చేసుకోగలరు ఆ కోడ్‌ని. సో, దట్ ఈస్ ద ఇట్ ఈస్ వెరీ రీడబుల్ లైక్ ఈజీ టు అండర్‌స్టాండ్. అండ్ ఇది కెరీర్ ఆపర్చునిటీ చూసుకుంటే లైక్ పైథాన్ డెవలపర్, మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇంజినీర్ ఆల్సో ఇప్పుడు పైథాన్ తెలిసిన అండ్ నార్మల్ డేటా సైన్స్ ఫీల్డ్‌లో పైథాన్ ఇస్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో దట్ దే కెన్ ఆల్సో అప్లై ఫర్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇంజినీర్. ఇలా చాలా మనకి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయన్నమాట. దట్స్ ఇట్. థాంక్ యూ.